And now the President of the European Commission, Mr. Jean-Claude Juncker. Monsieur le Président, rebonjour. Mesdames et Messieurs les députés, just under 2 weeks ago, I returned from a tour around the Western Balkans. It was a memorable trip for many reasons. What struck me the most was the passion and conviction in the European Union. This gave me a renewed sense of belief and hope that if a region, a dramatic region like the Western Balkans, is so determined to reform from top to bottom in order to join our union, then we must be a union worth being part of. The Western Balkans clearly see much more in us than we ourselves see in our union. I want to see the same belief in our union across all 27 member states. Of course, there is a great deal of work to be done. All bilateral conflicts must be resolved and more unity is needed. Each of the Western Balkan partners must continue their reform path, especially when it comes to the rule of law and fundamental freedoms and values. As I said to all leaders in the region, there will be no fast tracking. We will put substance over speed. Each case will be taken on its own merits, with no fixed dates or firm deadlines. But I came back from the trip more convinced than ever that it is our shared future. It is about reconciling our history and geography. But it is also a reason more to focus on building a stronger, more democratic, united union. This is what the March European Council is about. I would like to thank this House and the Bulgarian presidency for leading the way in recent weeks. The breakthrough on posted workers will ensure that fairness comes first in our labour market. As we collectively agreed, equal pay for equal work in the same place. The agreement on the 5G shows we are serious about our digital leadership and equipping ourselves with the tools we need to thrive in the society of tomorrow. Mr. President, Europe believes in open and fair trade based on a global rule book. Our economy depends on it. Our consumers expect it. But as I have said all along, we are not naive free traders. So we will not sit idly by in our industry if our industry is hit with unfair trade measures that put European jobs at risk. We will defend our workers. We will defend our industry, and will do so in respecting the rules that the world agreed to under WTO. The United States has regrettably decided to impose restrictions on steel and aluminium, which will impact a significant amount of EU trade. We believe in win-win trade, but going it alone on tariffs is a lose-lose for all. Yes, the global steel industry has an overcapacity problem. This is why since December, along with Japan and the US, we have been looking at how to address this issue globally. Commissioner Malmström met with both of her counterparts this weekend to deepen that cooperation further, and she also expressed our concerns to the United States on tariffs they impose on national security grounds. Exports from the European Union are clearly not a threat to the United States' national security. We are long-standing and trusted security partners, and we work together to keep each other safe and secure. And as their own figures show, the US only needs 3% of its annual steel production to serve the Pentagon's need. We will keep making this point in the run-up to the European Council next week. We are expecting more clarity from the American side in the coming days, and will continue to work with our partners to push for an exemption of these measures. But as always, we will and we have to prepare for all eventualities. Should the need arise, the
the European Union will respond in three ways. First, under WTO rules, we have the right to rebalance these measures, and we stand ready to do so. Secondly, we will be ready with safeguard measures if there is a surge in imports into the European Union as a result of the US closing its market. And thirdly, we will seek dispute settlement consultants in the WTO in conjunction with other affected countries. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir unserer Union mehr Stärke, mehr Handlungsfähigkeit verleihen wollen, müssen wir auch in die Architektur unserer Wirtschafts- und Währungsunion investieren und sie zukunftsfester machen. Die Umstände dafür sind so günstig wie selten zuvor. Die europäische Wirtschaft wächst über Erwarten. In den vergangenen 2 Jahren mit mehr als 2%. Und sie wächst schneller als die US-amerikanische Wirtschaft. Gleichzeitig haben wir in Europa mehr Menschen in Arbeit als jemals zuvor. 236,3 Millionen, ein neuer Rekord. Das sollte uns Bestätigung und Ansporn zugleich sein, unseren Reformkurs konsequent fortzusetzen, und genau das tun wir. So legt die Kommission heute am frühen Nachmittag ein Paket zur Bankenunion vor. Es geht darum, die Finanzstabilität zu sichern, indem wir uns noch stärker mit notleidenden Krediten beschäftigen. Dort haben wir schon einige Erfolge erzielt. Seit 2014 ist der durchschnittliche Anteil notleidender Kredite in der EU schon um ein Drittel gesunken. Dabei wollen wir es nicht belassen. Das ist umso wichtiger, weil bei der Vollendung der Bankenunion Risikominderung und Risikoteilung Hand in Hand gehen. Eine vollendete Bankenunion wäre ein wichtiger Schritt, um unsere Wirtschafts- und Währungsunion zu stärken. Genau darum geht es beim Gipfel. Über die Vorschläge, die die Kommission im Dezember vorgelegt hat, haben wir hier im Hause und bei einem früheren Euro-Gipfel schon diskutiert. Wir wollen den europäischen Stabilitätsmechanismus schrittweise zu einem europäischen Währungsfonds ausbauen. Außerdem wollen wir die Mitgliedsländer und solche, die es werden wollen, bei den Reformen unterstützen sowie mit einer Stabilisierungsfunktion sicherstellen, dass selbst im Falle von schweren Schocks Investitionen in Bildung und Infrastruktur weiterhin gewährleistet bleiben. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues, compléter l'Union économique et monétaire n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de créer les conditions d'une vie meilleure, d'une vie plus prospère et plus équitable pour tous nos concitoyens. Égalité des chances, conditions de travail équitables, protection et insertion sociale doivent devenir une réalité pour tous. C'est pour cela que nous nous sommes engagés à mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux. 16 millions de nos concitoyens, par exemple, vivent et travaillent dans un autre État membre que le leur. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans et ce phénomène ne fera que s'amplifier. Ces personnes ont, comme tout un chacun, des droits qui doivent être respectés et effectivement mis en œuvre dans un marché européen du travail. C'est la raison pour laquelle la Commission va présenter aujourd'hui sa proposition de création d'une autorité européenne du travail qui ne viendra pas se substituer aux autorités nationales, mais qui renforcera la coopération et la coordination entre eux. Ceux qui travaillent à temps partiel, ceux qui relèvent du statut des travailleurs intérimaires ont eux aussi droit à une protection sociale convenable. C'est une responsabilité commune, celle de mettre en œuvre le socle des droits sociaux. Il faut évidemment continuer à parfaire le marché intérieur, notamment les marchés de l'électricité qui, en Europe, étaient totalement interconnectés. S'ils étaient totalement interconnectés, les Européens feraient des économies de 40 milliards d'euros par année. Si l'Europe numérique fonctionnait,
cela nous apporterait 415 milliards d'euros de croissance nouvelle chaque année. Donc, rien que sur l'interconnectivité de l'électricité et de la mise en place totale de l'Europe numérique, nous réaliserons un bénéfice, si je peux m'exprimer de la sorte, de 450 milliards. Nous avons tous, je crois, conscience qu'il serait essentiel, souhaitable, bienvenu que nous puissions mettre en œuvre tous les éléments dont je viens de vous parler d'ici les élections européennes de l'année prochaine. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je suis heureux que vous envoyiez aujourd'hui, après la réunion du Collège, le texte sur les non-performing loans, parce que c'est à la Commission, au Parlement et au Conseil décider à niveau législatif. Ce n'est pas le service de vigilance de la Banque centrale européenne qui doit faire des lois, mais ce sont les institutions européennes, Commission, Parlement et Conseil. Merci beaucoup.